acres of Florida waterfront. Palm trees lining the driveway, private beach, yacht dock, security gates that cost more than most people's homes. Robert Chandler built his fortune in tech. Silicon Valley darling, philanthropist. His foundation donated $200 million to children's causes. Hospitals, schools, orphanages across 14 countries. He's a saint, people said. A billionaire who actually cares? The governor attended his charity galas. Senators took his calls. Hollywood celebrities praised his generosity on social media. His face was on magazine covers. The billionaire with a heart. But FBI Special Agent Jennifer Torres knew better. For 11 months, she'd been building a case that would destroy everything Robert Chandler had built. Because behind the philanthropy and the charity work was something unspeakable. 89 children, stolen from 14 countries, hidden in secret rooms beneath his mansion, sold to the wealthiest predators in the world. Politicians, tech executives, Hollywood producers, foreign royalty. This is Operation Shattered Trust, the most sensitive investigation in FBI history. And trust me, what they found in that mansion will make you question everything you thought you knew about power and privilege. Evil doesn't always look like evil. Sometimes it looks like success. Sometimes it wears designer suits and donates to charity. Sometimes it smiles for cameras while destroying lives in the shadows. Robert Chandler understood this better than anyone. His foundation, Hope for Tomorrow, operated in the poorest regions of the world. Southeast Asia, Eastern Europe, South America, Africa. They built orphanages, funded medical clinics, provided education. "We're giving these children a future," Chandler told news cameras during a visit to Cambodia. A little girl holding his hand, smiling, trusting. That little girl's name was Molly. She was 9 years old, and 6 months after that photo was taken, she vanished from the orphanage. If you support FBI agents who investigate the darkest crimes imaginable, hit like before we show you how they saved these children. Molly wasn't the first, she was the 47th. FBI Crimes Against Children Unit noticed the pattern in 2023. International reports of missing children from regions where Chandler's foundation operated. Always from orphanages his charity supported. Always children without families. No one to search for them. No one to raise alarms. "These are invisible victims," Agent Torres told her supervisor. "Perfect targets. No parents. No advocates. They disappear and nobody notices except the orphanage staff. And if those staff members are on Chandler's payroll..." The investigation started quietly. Too quietly. Because investigating a billionaire philanthropist with political connections requires evidence. Solid. Irrefutable. The kind that survives the best legal defense money can buy. The FBI got a break from an unlikely source. A security guard at Chandler's mansion, Marcus Webb, former Marine, 3 tours in Afghanistan. Took the job after coming home because private security paid well. But Marcus noticed things. Strange deliveries at 3 a.m. Children's voices from areas of the mansion supposedly closed for renovation. Visitors arriving in blacked-out vehicles. High-level security protocols for what was supposed to be a private residence. "Something's wrong," he told his wife after 6 months on the job. "I can't explain it, but something in that house is very wrong." His wife convinced him to call the FBI tip line. Agent Torres took the call personally. "Tell me what you've seen." Marcus described everything. The late-night deliveries, the restricted areas, the security measures that seemed excessive even for a billionaire. The visitors who arrived without appointments stayed for hours in the private wing, then left looking disturbed. "And the children?" Torres asked. "I've heard them," Marcus said. "Not seen, just heard. Crying sometimes, late at night, when the house is supposed to be empty except for staff." Torres made a decision. "How would you feel about wearing a wire?" Marcus went undercover. His own employer, his own colleagues, all potential conspirators, all potential threats. One wrong move, one suspicious question,
and he disappeared just like those children. For 4 months, Marcus documented everything. His body camera hidden in his security uniform captured footage of the late-night deliveries. His wire recorded conversations between Chandler's head of security and unknown visitors. But the breakthrough came when Marcus's shift rotation changed. He was assigned to the private wing, the restricted area, the place other guards whispered about but never discussed openly. "You don't talk about what you see in the private wing," another guard warned him. "You don't ask questions. You just do your job and forget everything. That's how you keep this job. That's how you stay alive." Marcus understood. This wasn't just security work anymore. This was complicity in something criminal. The private wing was accessed through a keycard system, biometric scanners, security protocols that rivaled Pentagon facilities. Marcus's new clearance gave him access. What he found on his first night in that wing made him physically ill. Secret rooms, hidden behind false walls, accessible only through concealed doors. And inside those rooms, evidence of unthinkable crimes. Small beds, children's clothes, medical equipment, restraints. But no children, not that night. They'd been moved. Where? Marcus's hidden camera captured everything. He transmitted the footage to Agent Torres immediately. "We have enough for a warrant," Torres told her team. "But we need to move carefully. If we raid and the children aren't there, Chandler's lawyers will bury us. We need to confirm they're in that mansion, right now." Should child predators face mandatory death penalty regardless of their wealth or status? Comment Y or N. The FBI needed surveillance, complete, total. Every room, every conversation, every movement in that mansion. The problem? Chandler's security was military grade. Electronic countermeasures, signal jamming, counter surveillance sweeps. Getting listening devices inside was nearly impossible. Unless someone inside placed them. Marcus agreed, knowing it could get him killed. FBI technicians gave him micro-surveillance devices, smaller than buttons. He'd plant them during his security rounds, in the private wing, in Chandler's office, in the main conference room where high-level visitors met. If they find one of these, the tech explained, they'll know someone planted it. They'll review security footage. They'll identify you, and then... "I know," Marcus said. "I'm doing it anyway. Those kids need someone." Over 3 weeks, Marcus planted 17 surveillance devices. Everyone successfully activated. The FBI was now inside Robert Chandler's mansion, listening, watching, waiting for proof. The audio came first. Chandler on the phone with someone called the broker. "The clients are getting impatient. When's the next delivery?" 2 weeks. We have 12 ready. High quality, young, diverse selection." "Good. The Saudi prince wants twins. Can you accommodate?" "We have a pair from Romania, 7 years old. They'll work." Agent Torres listened to the recording 3 times, each time feeling sicker. This wasn't theoretical anymore. This wasn't suspicion. This was confirmation. Children were being trafficked through Robert Chandler's mansion. Right now. But the FBI needed more. They needed to catch him with the children, catch the buyers, dismantle the entire network. One raid, one night, maximum impact. The surveillance revealed the schedule. Every 6 weeks, a delivery arrived. Late night. Private dock. Boat from international waters. No customs inspection. Chandler's political connections ensured certain officials looked the other way. The next delivery was scheduled for November 18th, 3 days away. "We hit them during the delivery," Torres proposed. "Children on site, Chandler present, buyers arriving, we get everyone at once." FBI hostage rescue team was activated. 73 agents, tactical operators trained for the most dangerous rescues. Because this wasn't just an arrest. This was a hostage extraction from a fortified mansion owned by a billionaire with unlimited resources. The planning was meticulous. Breach points identified, evacuation routes mapped, medical teams staged nearby.
child psychologists on standby. This operation required perfection. One mistake and children could die. How long does a typical FBI hostage rescue from a fortified residence take? A. 30 seconds. B. 3 minutes. C. 10 minutes. Answer coming at the end. November 18th, 11:47 p.m. The boat arrived. FBI surveillance watched from offshore. Thermal imaging confirmed 12 small figures being moved from the boat to the mansion. Children, just like the intercepted conversation described. Inside the mansion, Chandler greeted his merchandise, walking among the terrified children, speaking to them in different languages, assuring them everything would be fine. "You're going to new homes," he told them, smiling. That same philanthropist smile from magazine covers. "Families who will love you, take care of you." The children didn't understand. They'd been kidnapped, drugged, transported across oceans. Now standing in a mansion that felt more like a prison. Within an hour, the buyers started arriving. Luxury vehicles, blacked-out windows, drivers who knew exactly where to park, exactly which entrance to use. A Hollywood producer whose name everyone would recognize. A tech CEO worth $40 billion. A sitting U.S. senator. A foreign diplomat with immunity. A member of European royalty. All arriving to purchase children. Agent Torres watched through the surveillance feed. "We've got them. All of them. Let's end this." 12:43 a.m. Operation Shattered Trust executed. FBI hostage rescue team hit the mansion from 6 entry points simultaneously. Front entrance, rear terrace, side doors, even through the private dock where the boat was still moored. Flashbangs detonated. "FBI! FBI! Everyone on the ground! Now!" Chandler's security team tried to respond. But they weren't fighting criminals. They were fighting federal agents with overwhelming force and legal authority. Weapons were dropped, hands raised. Surrender was immediate. In the main living room, the buyers panicked. The Hollywood producer tried to run, tackled by agents. The tech CEO attempted to delete his phone. Too late. Already seized. The senator actually tried to claim diplomatic immunity. "I'm a United States senator. You can't arrest me." "Watch us," an agent replied, cuffing him. But the priority wasn't the buyers, it was the children. FBI agents flooded the private wing, found the secret rooms, and there, hidden in spaces no child should ever see, were 89 children, ages 4 to 15, from 14 different countries. Terrified, traumatized, but alive. "FBI, you're safe now. We're here to help." Some children didn't understand English. FBI had translators ready, speaking Romanian, Thai, Swahili, Spanish, Russian, every language represented among the victims. One little girl, couldn't have been more than 6, grabbed an agent's hand. "Are you taking us home?" The agent, a 15-year FBI veteran, started crying. "Yes, sweetheart, we're taking you home." Chandler was found in his office, attempting to delete files from his computer. Evidence destruction. The FBI cyber team had already mirrored his entire network remotely. He was deleting copies. "Robert Chandler, you're under arrest for human trafficking, conspiracy, child exploitation, and about 100 other charges we'll add as we go through your files." Chandler said nothing, didn't resist, just stared at the agents with empty eyes like he'd always known this day would come. Marcus Webb, the security guard who risked everything, helped evacuate the children, making sure they felt safe, that they knew these were the good guys. "You're a hero," Agent Torres told him later. "I'm just a dad," Marcus replied. "I've got 2 daughters. I kept thinking, what if it was them? Someone had to do something." If you believe justice should never compromise, no matter how wealthy or powerful the criminal, type SWAT signal. The evidence seized from Chandler's mansion was staggering. 89 children rescued, immediate medical evaluation, trauma counseling, reunification efforts with families where possible. 23 arrests during the raid,
including 5 high-profile individuals whose trials would dominate headlines for years. $1.2 billion in assets seized. Chandler's entire fortune, frozen, forfeited, redirected to victim compensation and anti-trafficking programs. But the digital evidence was the most damaging. Chandler had documented everything: client lists, financial transactions, video recordings of exchanges, communications spanning 7 years. The FBI's Innocent Images Task Force analyzed the data. This network spans 47 countries, the analyst reported. Hundreds of buyers, thousands of victims. Chandler wasn't just a predator, he was the hub of an international trafficking network. The investigation expanded globally. Interpol, Europol, law enforcement agencies worldwide. Within 6 months, 340 additional arrests were made. The network dismantled. But prosecuting Robert Chandler was the priority. His legal team tried everything: claimed entrapment, argued illegal surveillance, challenged evidence authenticity, filed motion after motion. The prosecution had Marcus Webb. His testimony about what he witnessed, the surveillance footage, Chandler's own digital records, and most powerfully, they had victim testimony. 12 children, now safe and in protective care, agreed to testify in closed court with support services. Their courage was extraordinary. Molly, the little girl from the Cambodia photo, was one of them, now 11 years old. She faced Chandler in court. "You told me I was going somewhere safe," she said through an interpreter, voice shaking but determined. "You lied. You hurt me. You hurt all of us. But we survived, and now everyone knows what you are." Chandler showed no emotion. His lawyers maintained his innocence, claimed he was a victim of a conspiracy, that others in his organization acted without his knowledge. The jury didn't believe it. The evidence was overwhelming. Guilty on all 847 counts: human trafficking, child exploitation, conspiracy, racketeering, money laundering. The sentencing hearing was extraordinary. 73 victims or their representatives provided impact statements. The judge listened for 6 hours. "Robert Chandler, you used your wealth and influence to prey on the most vulnerable. You built a facade of philanthropy to hide monstrous crimes. You betrayed the trust of nations, organizations, and most tragically, innocent children. Your sentence will reflect the magnitude of your evil." 17 consecutive life sentences, plus 400 years, forfeiture of all assets, registration as a sex offender for life, imprisoned at the most secure federal facility. As marshals led him away, Chandler finally spoke. "There are others, more powerful than me. This doesn't end with my arrest." The courtroom froze. "Who?" the prosecutor demanded. Chandler smiled. "Ask the senator. Ask the prince. Ask the CEO. They'll never talk. Too much to lose. But we all know this network is bigger than me. You won a battle, not the war." Federal agents took that statement seriously. The investigation continued, still continues today. The mansion was demolished. The foundation dissolved. Every orphanage Chandler funded was investigated. Some were legitimate, others were fronts. 23 more trafficking operations were discovered and shut down. The 89 rescued children faced long roads to recovery. Some were reunified with families. Others entered foster care or specialized group homes. All received intensive therapy and support. Molly was adopted by a family in the United States. She's 14 now, thriving. She wants to be a lawyer. "To help other kids like me," she says. Marcus Webb was awarded the FBI Director's Medal for Public Service. He left private security, now works with an anti-trafficking nonprofit, training security personnel to recognize signs of exploitation. "I didn't do anything special," he insists. "I just didn't ignore what I saw. That's all it takes. Pay attention, care, act." Agent Torres continued investigating human trafficking networks. The Chandler case opened doors, revealed patterns, led to 17 more major operations worldwide.
Chandler was right about one thing, she admits. The network is bigger than him, but every person we arrest, every child we save, every predator we expose, it matters. We're dismantling this evil one operation at a time. Here's the answer to our question. Most FBI hostage rescue operations from fortified residences take approximately 3 minutes from initial breach to securing all hostages. Operation Shattered Trust took 7 minutes, 18 seconds. The extra time was critical, ensuring children weren't caught in crossfire, carefully clearing secret rooms, maintaining calm to prevent additional trauma. Speed mattered, but safety mattered more. Think about that. 7 minutes, 89 children, 23 armed security personnel, multiple high-profile suspects, 0 casualties, perfect rescue. Could you breach a mansion knowing one mistake traumatizes a child further? Would you risk those extra minutes for their safety? 3 questions before you go. Should billionaire child predators face enhanced penalties beyond standard sentencing? Do you believe there are more trafficking networks hidden behind charitable foundations right now? If you suspected a prominent philanthropist of crimes against children, would you report it despite their power and influence? Hit like if you stand with Marcus Webb, the security guard who chose conscience over paycheck. With Agent Torres and the 73 FBI personnel who extracted 89 children from hell. With the victims who found courage to testify and ensure Chandler never hurts another child. Subscribe to SWAT Signal, where we expose evil hiding behind philanthropy, where we prove that no amount of money buys immunity from justice, where we honor the heroes who protect the most vulnerable among us. When billionaires betray children, SWAT Signal ensures they answer. Un saludo, hermanos y hermanas, del monasterio de la luz de Nuestra Señora de Fátima. Como habéis visto en el vídeo, no quería traer una pequeña reflexión. Yo, la verdad, siempre, he sabido, ¿no?, del tema de los secuestros, ¿no?, que hay a nivel internacional, ¿no?, en todo el planeta, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? En una ocasión hablé, ¿no?, de las desapariciones que hay en España, ¿no?, al mes, ¿no? Y la verdad es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Y decir qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? Yo la verdad estoy bastante preocupado, ¿no?, por todas estas desapariciones, ¿no? Siempre he intentado, ¿no?,
dentro de mis medidas, ¿no? Y de mis lo que yo hago, ¿no? No es que sea para tirar cohetes, la verdad, porque bueno, tampoco me creo, ¿no? Y me he considerado, ¿no? Que bueno, que la labor que hago sea como para algo tan como lo que hay que hacer, ¿no? Y la verdad creo que aquí tenemos que estar todos unidos, ¿no? Estados Unidos, Portugal, Europa, toda la gente de bien tenemos que estar unidos para erradicar, pues, todos esos secuestros, ¿no? Que se dan en el día a día, porque esto es algo que es diario, ¿no? Y la verdad es que es curioso, ¿no? Utilizan, la verdad es que el modus operandi yo creo que todos lo sabéis, ¿no, hermanos? Siempre van de gente, no quieren ir de gente de bien, ¿no? Quieren ir de gente que creen en Dios, que creen en mi madre, ¿no? Pero realmente es todo fachada, ¿no? Es todo más que mentiras, ¿no? Y es algo que todos se comportan de la misma manera, ¿no? Todos estos satánicos, que es lo que son realmente, ¿no? Que es su verdadera naturaleza, ¿no? Porque secuestrar a un niño, pues, imaginaros, ¿no? Lo que implica, ¿no? Y luego el destino, ¿no? De todas esas criaturas, ¿no? Que es todo para lo peor, para lo peor. Y luego es el hecho de grabar las escenas, ¿no? Esas escenas tan violentas, ¿no? En muchos casos hasta los matan, ¿no? Es algo verdaderamente muy oscuro, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Por lo tanto, yo desde aquí pues hago un llamamiento, ¿no? A estar todos unidos, ¿no? A extremar, digamos, todo. Hay que extremar todo porque evidentemente es todo, ¿no? Como está, ¿no? Ya sabéis que el dinero, siempre ellos lo que hacen es tentar, ¿no? Tentar, ¿no? Para abrir puertas, ¿no? Para que la gente se calle, ¿no? Creo que estamos en esos tiempos en los cuales ya la gente tiene que dejar de aceptar, digamos, los sobornos, ¿no? Y ponerse las pilas, ¿no? Y señalar a la gente que hace estas operaciones. Es lo que hay que hacer. No se puede estar mirando para otro lado mientras pasan, ¿no? Creo que al final todo tiene consecuencias, ¿no? Para uno que se dedica a hacer el mal como para el otro que mira hacia el otro lado. Al final todo se paga, más tarde o temprano, ¿no? Yo la verdad, toda esa gente que mira hacia otro lado, ¿no? Como si fuera algo baladino, creo que tienen un gran problema, la verdad, pero muy grande, ¿no? Y la verdad al final, pues, son cómplices, ¿no? Del mal, ¿no? Son... Ellos piensan que no, porque siempre es algo muy curioso, ¿no? El hecho de pensar de esa manera, ¿no? Que solamente por eso, pero es que eso es todo lo contrario, ¿no? Para mí son los cómplices, ¿no? Del delito, ¿no? Si no, no se podría hacer, pues bueno, muchos de los secuestros no podrían ser si nadie mirase hacia otro lado. Y eso es algo que es así. Sabemos que el maligno, ¿no? A lo largo del tiempo, pues ha infiltrado, ¿no? En muchas corporaciones, en muchas empresas, ¿no? Y las utilizan para todo esto. Son tantas cosas del mal que la verdad me parece todo verdaderamente increíble, ¿no? Cómo se consiente, ¿no? Y cómo es posible todo esto, ¿no? Y la pregunta creo que es muy fácil de contestar, ¿no? Pues
porque hay mucha gente pues en los cuerpos de seguridad de los diferentes gobiernos, ¿no?, que trabajan para el mal. Es tan sencillo como eso. Ya dije yo anteriormente, ¿no?, que cómo era posible, ¿no?, tanta droga por todos los países, como hay, ¿no? Que hay además que camiones por todos los lados de drogas entrando y saliendo, ¿no? Es una cosa que uno se pregunta, ¿no?, cómo es posible esto, ¿no? ¿Y por qué se permite? ¿Y quién lo permite, no? Esa es la pregunta que se tiene que hacer la gente, ¿no? Y entonces la pregunta que se tiene que hacer también es ¿para qué están los cuerpos de seguridad del Estado, no? Porque de nada sirve mucho pues trabajar para hacer cosas, para revertir el mal, si no es todo en conjunto. Porque aquí lo que tiene que ser es todo en conjunto. Todos los cuerpos de seguridad, todo lo que haya dentro tiene que ser del bien. De no ser así, evidentemente creo que seguirá habiendo puertas abiertas, ¿no?, para que pueda seguir fluyendo, ¿no?, la droga, ¿no?, pues a los diferentes países, ¿no? Y haciendo, pues yo creo que es visible, ¿no?, el día a día, ¿no?, todo el daño que hacen las drogas, ¿no? Y de todo tipo. Porque yo considero que todo el tema de las drogas no son para la criatura de Dios, ¿no? Creo que todo está equivocado, ¿no? Creo que está todo del revés, ¿no? Creo que Satán ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y todo lo que ha creado y todo lo que ha configurado, ¿no?, todo lo que vemos en el día a día aquí en la tierra, ¿no?, pues la verdad deja mucho que desear, ¿no? Está todo hecho para la perdición, ¿no?, de la criatura de Dios, ¿no? Y es algo que yo, al menos para mí, es muy visible, ¿no? Creo que se ve en el día a día, ¿no?, todo el tema de las drogas, ¿no?, y tantas cosas que no están hechas más que pues para eso, para la perdición, ¿no? Y es algo curioso, ¿no?, cómo a lo largo de todos estos tiempos, ¿no?, se ha permitido todo esto, ¿no? Luego las leyes, ¿no? Las leyes están hechas para el mal, ¿no? En ningún momento protegen a la criatura de Dios de toda esa maldad que hay, ¿no?, en el tema de tantas cosas, ¿no? Y es una cosa que es curiosa, ¿no?, como no haya nadie, ¿no? que ponga las cosas en su sitio, ¿no? Y se dejen ya de tonterías, ¿no?, que es como debieran de ser, ¿no? Todos estáis viendo, ¿no?, en Estados Unidos, pues todo el montón de operaciones que está habiendo, ¿no?, desde que entró Trump, ¿no? Y es algo que tiene que ser así. Hay que luchar contra el mal y erradicarlo. Porque el mal yo creo que todos entendéis, ¿no?, que es lo que persiguen, ¿no?, y que es lo que quieren, ¿no?, con todas las drogas, ¿no? Y es matar a la criatura de Dios y beneficiarse, ¿no?, ellos. Y ya está, o sea, es que no es nada más. Yo al menos siempre lo que he visto es eso. Lo único que quieren el maligno es riqueza material. Cuando se están haciendo todo este tipo de operaciones, ya habéis visto en las casas que viven, y luego todo lo que tienen de material, ¿no? Luego el tema de oro, el tema de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? No aspiran a nada más. Y eso es algo que creo que es un punto de inflexión, ¿no?, para encontrar a los malos, ¿no? Porque los malos lo único que siempre, cuando ya tienen todo de material, lo que buscan ya son cosas de este estilo, ¿no? El tema con la criatura de Dios, ¿no?, que es, pues bueno, todas las fechorías que os podéis imaginar, ¿no?, y todo lo oscuro que hay ahí. Que muchas veces yo creo que es más bien, no sé, es mejor no comentarlo o mencionarlo, ¿no?, pero por no entrar en detalles, ¿no? Pero evidentemente creo que es una manera de encontrar a los malos muy fácilmente, ¿no? Creo que los malos están siempre muy, muy cerca, ¿no? Y son siempre... les gusta siempre llevarse bien, ¿no?, con el sistema, ¿no? Y todos sabemos que dentro del sistema también están los malos. Ha sido un sine qua non, pues, prácticamente casi desde el principio, ¿no? En un principio se convivían el bien y el mal, ¿no?
y luego posteriormente se dividió, ¿no? Y quedó los dos, digamos, la lucha entre el bien y el mal quedaron separados, ¿no? Y luego, pues bueno, así está todo, ¿no? Yo creo que por las actitudes, ¿no? También de la gente, ¿no? De ser como es la gente, ¿no? Yo la gente, la verdad es que no veo más que gilipollas, en lo que veo, la verdad, más que idiotas. Y es algo que supongo que cuando estás tan perdido, ¿no? Como es en estos últimos tiempos la gente, ¿no? Que no sabe, yo creo que no sabe, ¿no? Cuál es su camino en la vida, ¿no? O qué es lo que han hecho en la vida tanta gente, ¿no? Yo la verdad me sorprendo, ¿no? Y es algo que es así, ¿no? Porque para que las cosas cambien, ¿no? Lo primero que siempre he dicho, tienes que cambiar, es uno mismo, ¿no? Tú no cambias, ¿cómo va a cambiar el resto de las cosas, ¿no? Si tú no protestas, no, tú no te manifiestas o eres disidente, ¿no? Pues al final todo sigue igual. Por eso en los últimos tiempos, para poder cambiar, ¿no? Y traer el reino de Dios aquí a la tierra, pues hay que purificar todo el mal que hay. Y para eso tenemos que estar todos unidos. De lo contrario, evidentemente, pues es bastante más complejo, ¿no? Y más difícil de llevar a cabo, ¿no? Por eso creo que todos estos vídeos, ¿no? Creo que son el futuro, ¿no? De lo que se viene aquí, a Europa, ¿no? Porque yo no veo que haya otra salida. La única manera es esta, de hacer lo que están haciendo en Estados Unidos. Y todos estos vídeos hablan muy a las claras, ¿no? De la realidad, ¿no? Que se ha dado siempre, porque la verdad es que estas cosas han sido siempre. Las casas que de los ricos y los subterráneos, que creo que es algo muy antiguo, y las habitaciones secretas, los pasadizos, ¿no? Eso es muy antiguo, ¿no? Y siempre ha sido así, ¿no? Con el maligno ha sido siempre así. Por eso creo que ahora en estos tiempos en los cuales todo el mundo está más en casa, ¿no? Más tranquilos, ¿no? O menos, dando la situación que tenemos, ¿no? Porque como he dicho, estamos en guerra, ¿no? Y hay que estar siempre alerta, ¿no? Pero viene bien para reflexionar, ¿no? Para meditar, ¿no? En todos estos vídeos, ¿no? Que estoy subiendo últimamente, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? De qué puedo hacer yo, ¿no? Para mejorar mi entorno, ¿no? Y yo creo que una de las mejores cosas es investigar, también observar. El tema de observar, hoy en día con las cámaras que hay, con las videocámaras y con todo el mundo con teléfonos, ya sabéis que el maligno trabaja de madrugada. Por eso creo que es muy necesario, ¿no? Que todos aquellos que tengáis problemas con el sueño, pues en muchos sitios se puede tomar buenas imágenes, ¿no? Del entorno, ¿no? Y posiblemente pues encuentres situaciones anómalas, ¿no? Porque los narcos y toda la oscuridad siempre ha sido la noche suya. Por eso siempre es bueno pues estar preparados, ¿no? Y estar siempre a la defensa, ¿no? De la situación, ¿no? Que estamos viviendo actualmente en España, ¿no? Y creo que toda esa información que se vaya recopilando, ¿no? De toda la gente, bueno, que ven estos vídeos, ¿no? Pues ya sabéis que hay muchas maneras, ¿no? De trasladar esta información, pues, a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y creo que con eso lo digo bastante claro, ¿no? Por eso creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en todo esto, ¿no? Para erradicar pues todo lo que hay aquí en España, que no es poco, como todos sabéis. Y bueno, creo que más o menos os dejo con la meditación, para que meditéis y penséis qué puedo hacer yo, ¿no? Para acabar con todo esto, ¿no? Con todos estos narcos, ¿no? Con todos estos multimillonarios que se han hecho ricos y bueno, y son realmente hijos de la oscuridad, que es lo que son realmente, ¿no? Por eso creo que no es difícil
encontrar el mal. Solamente, pues bueno, hay que ponerse manos a la obra y investigar, que es lo que toca en estos últimos tiempos, investigar muchos. Y bueno, prácticamente los tenemos siempre fichados, eso ya sabéis. Si todo el mundo que se dedica a hacer el mal, en el momento que haces un poco de investigación, empiezas a hacer un poco de seguimiento en el entorno en el cual está, pues creo que enseguida van a salir muchas cosas, porque es así, todos lo sabemos. Así que bueno, hermanos y hermanas, me voy a quedar por aquí. Un saludo y un abrazo muy fuerte y un beso desde el monasterio de la Luz de Nuestra Señora de Fátima.